Well, dear friends, state secretaries, colleagues, Your Excellencies, Ambassador of Iceland to Portugal, Maria Jonsdottir, and Norwegian Ambassador Hanne Brusletto, representatives of the National Focal Point to program operators and fund operators and donor program partners. Dear friends, it is a great pleasure to be here with you today to celebrate the launch of all the programs funded under the new period of the EEA grants in Portugal. Blue growth, green transition, gender-based violence, culture and civil society. These are crucial areas for building a sustainable and inclusive futures. Thank you for inviting me to beautiful Lisbon to be with you on this occasion. And thank you so much for the warm welcome. And I also hope that I'll get many opportunities to visit you during the next couple of years as we start a new cycle of cooperation between our two countries. Dear friends, as we gather to mark this important milestone, it is timely to reflect on the deeper currents shaping our world. We are witnessing tectonic shifts in the global order. Geopolitical instability, a brutal war on our continent, and the existential threat of climate change all remind us that we cannot take peace, democracy, or freedom for granted. Our shared European values are at stake. They must be defended, but also nurtured through cooperation, trust, and joint action. As a committed member of the European Economic Area, Norway is playing an active part in meeting common European objectives, such as boosting European competitiveness and defense. In this broader context, the EEA grants are more than a financial mechanism. They are a concrete tool to protect and promote the values that hold Europe together. As such, they represent one of Norway's key contributions to building a Europe that is inclusive, sustainable, and resilient. The bilateral relationship between Portugal and Norway is excellent. Today, our cooperation rests on three strong pillars. We are NATO allies, we are ocean nations, and we are close partners through the EEA and the EEA grants. Norway and Portugal are shaped by our history as seafarers facing the Atlantic and taking it on as an ocean of opportunities. In the programs launched here today, there is a clear focus on ocean and maritime elements through the Blue Growth Program, and also within the Culture Program with its support to coastal cultural heritage. We will also stand together in fueling the green transition. And also very important, we will stand together in combating domestic and gender-based violence. Unfortunately, still a key issue of our time that has huge consequences for the victims, but also for our societies as a whole. A defining strength of the EEA grants is the emphasis on partnerships. And I look forward to seeing Portuguese, Norwegians, Icelanders, and Liechtensteiners working together on these topics to the benefits of all of our societies. I know that the cooperation with Portugal is highly appreciated by the Norwegian entities that has taken part so far. Dear friends, it is both rewarding and inspiring to see the impact of the grants here in Portugal.
Over the last 30 years, they have transformed lives, strengthened institutions, and supported communities across the country. And this success would not have been possible without the dedication of so many of you in this room. Committed individuals, public institutions, civil society organizations, and program operators. And I would like to express my sincere thanks to the National Focal Point and to all program operators. And I also want to say thank you to my Portuguese State Secretary colleagues, many of whom are here today and are actively engaged in the programs in their sectors. The success of the new programs will depend, as before, on strong national ownership, local engagement, and a shared commitment to long-term results. And Portugal has demonstrated this capacity time and again. The cooperation between Portuguese and Norwegian entities create lasting connections between professionals, institutions, and people. And in a world marked by uncertainty and division, this is, I believe, exactly what we need. Because only together we will make this change in this new world. And together we can and will continue working for a green, democratic, and a more resilient Europe. Thank you very much. Thank you so much, Astrid Bergman. I would like to call once again to the stage Iceland's representative, Iceland's ambassador to Paris, Maria Mol Yondostir. Thank you. Dear friends, dear Secretaries of State, Excellencies, colleagues, I want to say, friends first and foremost. It is a great pleasure to be with you here today, marking the launch of the program for the new funding period. It has been a resounding message here today that the EA grants are not only about projects, they are essentially about partnerships, creating links between people within Portugal, but also between our countries. And I have been so lucky to come here a couple of times since I have been representing Iceland in Portugal. And it is a very rewarding experience to come to Portugal because our mentalities are so linked. We are linked to the sea and we are linked by values, as Secretary of State Astrid has just highlighted. So the EA grants give us an instrument to deepen that relationship. And it is very it's an opportunity for an ambassador to come and have this instrument because it's a place to begin, and it is what has also been highlighted here today, a platform for us to meet and talk. And for that, I am grateful. I have a whole speech on the wonderful programs that we have, but I think we have heard a lot about the good programs that we are working on and how the ambitions of the people involved will create a more prosperous, a greener, and a better future for our societies. So I wanted to highlight the fact that for the first time we are involved as Iceland as program partners in 2 of the 4 programs on blue growth and culture, but also that we have a partnership on the predefined project on Barnahus, which
the pioneer of Barnahus was just rewarded here in the Senate, the North-South Prize of the Council of Europe, Bragi Guðbrandsson. So that was a very solemn moment to share with the Portuguese here in Lisbon, and a testament to the very impactful work of those involved with Barnahus. So as I know that I am one of the very few acts between you and the drinks, I will stop here, thanking all involved, and thank you for the very warm, literally, welcome in Lisbon. Thank you. Thank you so much. We appreciate your kind words. Thank you. Ora, também o embaixador do Liechtenstein para a União Europeia fez questão de marcar presença, ainda que não fisicamente, e por isso deixou-nos uma intervenção previamente gravada. Vamos ouvir as palavras de Pascal Schaffhauser. Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to address you on behalf of Liechtenstein on the occasion of this important program launch event. And believe me, I would really have preferred to be with you today in beautiful Portugal. Today marks the beginning of a new period of cooperation under the funds, and we are moving into the implementation phase. This represents an important step forward, allowing us to translate our shared priorities into concrete actions and visible results. The EEA and Norway grants reduce social and economic disparities, foster our bilateral cooperation, strengthen civil society, and promote meaningful and forward-looking partnerships. The basis for all of this are shared values, mutual trust, and common determination to address today's complex and evolving challenges together. In an increasing demanding international environment, deepening such cooperation is not only valuable, but essential. It's appreciated that the Liechtenstein Agency for International Educational Affairs is acting as donor program partner in the Blue Growth Program. We're also particularly pleased to see encouraging signs and progress within the bilateral fund, with several joint initiatives currently in the pipeline, reflecting our shared ambition to make an impact and deliver tangible and lasting results. A key focus of our cooperation lies in addressing important thematic priorities, including countering disinformation, while also supporting broader efforts that contribute to resilience, stability, and well-informed societies. We look forward to continuing this collaboration, ensuring that our joint efforts translate into lasting benefits. Now, having certainly an interesting program behind you, I'm certainly looking forward to the artists and to enjoy the cocktail. I will not keep you longer from either and wish you a good conclusion of the event. Obrigado. Já lá iremos, está prometido. Antes disso, temos um último discurso neste encerramento, agora em representação de Portugal. Peço precisamente ao Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, que se junte a mim em palco. Muito obrigada. Na verdade, eu passo esta parte se quiserem para o cocktail, estão à vontade. Muito bem, muito obrigado. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Astrid Bergmohl. Peço desculpa pela minha má pronúncia, mas irei esforçar-me. Excelentíssima Senhora Embaixadora da Islândia em Paris, Maria Jorsdottir. Excelentíssimo Senhor Embaixador da Liechtenstein na Bélgica à distância, Pascal Schaffhauser. O nosso estimado embaixador, Pedro Pessoa e Costa, embaixador do Bacalhau, nas terras do Bacalhau, embaixador de Portugal na Noruega,
e também na Islândia. Queria também cumprimentar os meus queridos colegas do Governo e também ali o Sr. Procurador-Geral, Amadeu Guerra. Um cumprimento especial, muito agradecemos a sua presença num evento destes, que tem esta vantagem de facto, não ser a dimensão do mundo, geralmente, dos fundos europeus, mas é de uma dimensão de qualidade que supera muita coisa. E, portanto, parabéns a todos pelo vosso trabalho. Cumprimentava a nossa Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, minha querida colega Inês Domingos, o Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, o querido Salvador Malheiro, mandou uma mensagem há pouco, um imprevisto, impediu de vir, mas mandou representante e está muito bem representado, a nossa querida colega Inês Durães, que obrigado por estar connosco também. A Sra. Secretária de Estado da Juventude e da Igualdade, Carla Rodrigues, e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Gonçalo da Cunha Pires. Cumprimentava também, não está presente, mas tem representantes, quer seja a doutora Amélia Areias, quer seja a doutora Rosário Gama, a nossa querida Ministra do Ambiente e da Energia, que tem nestas matérias um papel importante e relevante e, portanto, também está, de facto, muito bem representado. Excelentíssimo Sr. Diretor Adjunto Executivo do Financial Mechanism Office, Borgar Thor Inarsson. Excelentíssimo Sr. Coordenador da Unidade de Gestão, João Figueiredo, queria aproveitar esta oportunidade para dizer aquilo que nós vamos vendo na vida quando andamos por estas leads, as instituições ficam, nós passamos. E queria aqui recordar uma pessoa que nos deixou há pouco tempo, por vontade própria, a nossa querida amiga Maria Mineiro, que muito se dedicou, de corpo e alma, a que o último programa se tivesse encerrado com sucesso e que o início deste programa com sucesso se tivesse iniciado. E, portanto, incumbimos o João de manter essa tarefa que foi muito bem entregue e desejo, de facto, as maiores felicidades. Cumprimento os operadores do programa, representantes da administração portuguesa, da administração pública portuguesa e dos países doadores. Minhas senhoras e meus senhores, estamos a chegar ao fim de uma tarde de trabalho intenso, mas, acima de tudo, de uma tarde marcada pelo compromisso, pelo diálogo e pela partilha. Este evento de lançamento não assinala apenas o início formal de um novo ciclo de financiamento. Marca também a renovação de uma parceria estratégica e de uma visão comum para o futuro de Portugal e da Europa. Quero começar por saudar a Unidade Nacional de Gestão, os operadores do programa e respectivos parceiros, pelo empenho e espírito de colaboração que permitiu desenhar estes programas. Dirijo igualmente um agradecimento muito especial aos países doadores, aqui representados, pela sua confiança e compromisso, e sem o qual não seria possível estarmos aqui hoje a celebrar esta nova etapa. Olhar para o mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu 2021-2028 é, inevitavelmente, olhar para o percurso que construímos em conjunto. A relação de Portugal com a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein não começou ontem, nem tampouco se pode resumir a um mecanismo financeiro. É uma relação de cooperação sólida, construída ao longo de décadas, assente em valores comuns como o da democracia, o Estado de Direito, a sustentabilidade e o respeito pelos direitos humanos. Ao longo deste percurso, soubemos transformar afinidades geográficas, económicas e culturais, desde logo a nossa ligação ao mar e à gestão sustentável dos recursos naturais, em oportunidades de cooperação, inovação e partilha de conhecimento. Fomos parceiros na EFTA, somos aliados na NATO, com exceção de Liechtenstein. E desde a criação da EEA Grande temos vindo a aprofundar uma colaboração técnica, científica e institucional de enorme valor. Este novo ciclo representa, por isso, o amadurecimento natural de uma relação de confiança que o tempo apenas reforçou. Como Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, cabe-me olhar para o mapa de investimentos públicos em Portugal, de forma integrada. E é precisamente nessa visão integrada que reside um dos maiores méritos deste mecanismo, a sua capacidade de complementar os restantes instrumentos de financiamento, tanto nacionais como europeus. Os EEA Grandes não existem para duplicar o que já fazemos através de fundos da política de coesão. Existem para acrescentar valor. Enquanto os grandes fundos estruturais respondem aos desafios de escala,
às grandes infraestruturas e às reformas estruturais, este mecanismo oferece-nos a flexibilidade necessária para apoiar projetos piloto, soluções inovadoras, iniciativas experimentais e parcerias internacionais que, muitas vezes, não encontram espaço noutros instrumentos financeiros. São, por isso, um instrumento complementar de precisão. Permitem-nos testar novas abordagens em áreas estratégicas, como a economia azul, a transição climática, a inovação social ou a inclusão, criando soluções que, uma vez demonstrando o seu sucesso, poderão ser replicadas e ampliadas. É precisamente esta complementaridade que aumenta o impacto do investimento público e reforça a eficácia das políticas de desenvolvimento. Continuamos focados em promover coesão territorial, criando oportunidades reais para quem escolhe viver, trabalhar e investir no interior do país, nas regiões autónomas ou nos territórios que enfrentam maiores desafios sociais, económicos ou tecnológicos. Queremos projetos que deixem um legado duradouro, que criem conhecimento, fortaleçam capacidades locais e gerem dinâmicas de desenvolvimento sustentável. O sucesso deste novo ciclo dependerá, acima de tudo, das entidades que irão transformar estas oportunidades em resultados concretos. São os promotores dos projetos que fazem a diferença no terreno, convertendo recursos financeiros em conhecimento, inovação, inclusão e desenvolvimento. Aos promotores lanço um desafio: sejam ambiciosos, apresentem projetos sólidos, inovadores e transformadores, trabalhem em rede, procurem estabelecer parcerias fortes com entidades da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein, porque o maior valor deste mecanismo não reside apenas no financiamento que disponibiliza, mas também na qualidade das relações que promove, na circulação de conhecimento que incentiva e nas soluções que permite construir em conjunto. Da parte do Governo podem contar com uma gestão próxima, eficiente e transparente e um acompanhamento rigoroso para que os fundos cheguem onde são mais precisos. Minhas senhoras e meus senhores, as dotações estão atribuídas, as prioridades estão definidas, as equipes estão preparadas. Temos agora a responsabilidade de transformar esta oportunidade em resultados concretos, honrando a relação de confiança que construímos com a Noruega, com a Islândia e com o Liechtenstein. A partilha de conhecimento, imperando-nos nos vossos saberes e articulando esse mecanismo com os restantes instrumentos de financiamento europeu. Estaremos mais bem preparados para construir um Portugal mais coeso e solidário, mais sustentável, mais inovador e mais resiliente. Um país mais humano, em benefício de um povo que, dia após dia, nos orgulhamos de humildemente servir. Muito obrigado.